ப்ரோ வணக்கம். என்ன இளஞ்சலியம் ப்ரோ எப்பொழுதுமே ஆன்லைனில் தான் இருக்கீங்களா? இல்லை எப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்டே நீங்கள் தான் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பிரதர் வாயாச்சு வாங்க 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 அதான் வசந்த் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் தோழர்களே. வெல்கம் போட்டோட்டே வந்துட்டீங்க. வாங்க வாங்க கைஸ் பாலன் சேனல் லைக் பண்ணுங்க. வெப்கேம் வாங்கிட்டு முடிவு பண்ணிப்போம் சரியா? நான் 4000 வாட்டை வருதான் சிவம் வெப்கேம் 4Kல. நான் கடுப்பா இருக்கு. இன்ஃபண்ட் சும்மா தான் ப்ரோ போடுவான். எங்கேயா மெம்பர் சிவம் ஒரு வாரம் ஆகுமா? ஒரு வாரத்துக்குள்ள அந்த பின்னு வருமா? பின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ரீசெட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால மெம்பர்ஷிப் போட முடியும். வாங்கயா வாங்கயா பாத்துக்கலாம். 4000 ரூபாயா? வாங்குவான். 1080p இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும். சரி இவர் சொன்னார் பிரெயின் 4000 ரூபா அப்படின்னு. கடுப்பா இருக்கு 4000. யோ கடுப்பா இருக்கியா? எஸ்டர்டே முடிச்சிரும்னு சொன்னேன். ஆமா நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். அப்புறமேட்டு போய் பார்த்தேன். அவங்க 1 வீக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4K வாங்க. ஓ நன்றி. என்ன இளஞ்சலியன் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. அது என்னது ப்ரோ? எம்ஐஆர்னா என்னது ப்ரோ? ஐயா நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி ஐயா. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஐயா. ப்ரோ இது என்னது எம்ஐஆர்னா? எம்ஒய்ஆர்னா என்னது? எம்ஒய்ஆர் இன்ட்டு 23 $3 அது $3 எவ்வளோ? நன்றி ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ இளஞ்சலியன் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் நம்ம ஊர் இல்லையா? நீங்கள் ஆக்சுவலாக எந்த ஊர்? என்ன இது? மலேசியாவா? ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம பசங்க நிறைய பேர் மலேசியாவில் இருக்காங்க ப்ரோ. இன்னொருத்தர் வருவார் ப்ரோ மலேசியாவில். இந்த அவரையும் காணோம். என்னாச்சுன்னு தெரியல. எனக்கு கலக்குற. ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாய் ஹால். ஹலோ ஓகே மேடம். ₹70. ஆமாம் நன்றி ப்ரோ. நான் அந்த இதில் எனக்கு தெரியாது எப்படி என்னன்னு, அதனால தான். என் காதலங்காமி பெண்ணா கமாண்ட சரியா படியா? ஏன்னா ₹70 அதானே? நல்லா இருக்கீங்களா? மலேசியா. ஆமாம் கமாண்ட சரி. ஓ கமாண்ட சரி பண்ணும். யோ அது கஷ்டம் சிவமே. இது கஷ்டம். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது இப்படி தான் வரும். அது மாறிடும் கவலைப்படாது. இப்போ இந்த ஆட்சன்ஸ் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மாறிடும். யோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா. என்னடா பண்ணுங்க. மேட்சா போடலாம்டா தம்பிங்களா. ரோமனி சூப்பர் கார்டியா உண்மையாமே. இந்த ஆக்சன் சரியானாலே சரியாயிருன்னு நினைக்கிறேன். ராம்ப்ரோக்கு இப்படி தான் வருது, மற்ற யாருக்கும் இப்படி தான் வருது. கைஸ் பாலன் சேனல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். யூடியூப்லேருந்து எனக்கு காசு வந்தாலே போதும். இந்த இது கூட வேணாம். இந்த நம்ம பசங்க அனுப்புறது கூட நமக்கு வேணாம்.
யூடியூப்லேயே நமக்கு காசு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு 10,000 15,000 20,000 20,000 வந்துச்சுனாலே போதும் எனக்கு. இதுதான் பெரிய மேட்ச். ஆனால் அது வராது. ரொம்ப கசிட்டம். Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. guys பல சேனல் லைக் பண்ணுங்க guys. டோர்னமெண்ட் வேற ஆள் சேர்க்கணும். இப்போ டோர்னமெண்ட் ஸ்பெக்டேட் பண்ற மாதிரி வந்துருச்சு. Who can make the difference? Well, I think this guy Gavi is someone who really does show his Catalan pedigree, Peter, where the philosophy is to love the ball, to demand the ball, to protect the ball. And he'll always back himself because he's got the courage to do all that and then do his bit for the team. And he will always be a key midfield link because of his cleverness, his anticipation and his desire. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. And that is expertly dealt with. Nakamura, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. ஐயோ சாம எப்படி ஆனா இந்த இதுலயே முடிச்சிருந்துருக்கணும். தலட்டானுக்கு நான் சொன்னேன் தலட்டானுக்கு கொடுக்க அபுபாய் ரைட் தான் ஃபிட் ஃபிளாப் போட்டேன். அபுபாய் போட்டு விடுங்க நமக்கு. Messi. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's நம்ம கூட கால விளையாண்டேன் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சு விட்டு வந்தேன் ஓடு அப்படினு. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Dink through. He's a shot, surely. முடிஞ்சு. Manchester United. கொடூரமா நீ கேம் பிரஸ் பண்ணியா? TTF 2 கேம்ஸ் அதே நேத்து நைட் முடிச்சுட்டேன். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. சிதிக் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் சிதிக் ப்ரோ. வணக்கம் தல, வாங்க தல, வாங்க தல, வாங்க தல. எப்படி போகுது? Manchester United have penetrated for the first time. Applies the finish. எப்படி போகிறது? Looked awkward, but he had a good crack at it. Kiereves Kelia. Zanetti. And it's Gavi. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He was under real pressure there. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Super, bro. Even Gary with camera, bro. Wriggles his way through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, this is intriguing. Elects to cross. Another chance from a corner. Tournament option கொடுத்தாங்க ப்ரோ, பாத்தீங்களா? ஆமா ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்துட்டு தான் நான் டோர்னமெண்ட்டே கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். கண்டிப்பா கொஞ்சம் நல்லா வந்துச்சுன்னா டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Manchester United have the chance to go the other way. Manchester United are a team that take pride in வராமனா ஓடிறான் பண்ணாங்க. Yeah, I'd agree with that. They like to be brave with the ball, get on it, have a go, Peter, try something different. They certainly have the players who are very eager to take that on. And that has left him in a heap. Now it's Gavi. Can he get on the end of this? That's tidy. Nakamura proves just a little bit too strong. Oh, such a clever touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's there to make the challenge.
That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And this is Ibrahimovic. ப்ரோ இந்த ஹெட்டிங் எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஹெட்டிங்க்கு என்ன பட்டன் ப்ரோ எனக்கு அதான். And it's Azar looking for options for movement. It's anyone's ball now. ஏன் 4000 பேர் வரானுங்க. His teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made என்ன ப்ரோ டிஃபெண்ட் இப்படி அட்டாக் ஓட டிஃபெண்ட் தான் நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்காங்க. He can run onto that. He's picked his way through. Messi, very much a man of this moment. No, that's been intercepted. அட்டாக் ஓட டிஃபெண்ட் தான் நிறைய இருக்கு. ரொம்ப 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 கடுப்பா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடியல. 3 ஷாட் அடிச்சேன், 3 ஷாட்டுமே உள்ள போல. என்னடா பண்ணி டிஃபெண்ட் எல்லாம் யோ முன்னாடி இருக்க 3 பேர் தான் ஏன் வரானுங்க, மத்த எல்லாம் ஏறானுங்கயா. இங்க பாருயா 10 டிஃபெண்ட் வச்சிருக்காயா. இந்த ஃபார் இதான் ப்ரோ நம்ம புடியாங்க பாரு 5 டிஃபெண்ட வச்சுக்கிட்டு. ஐயோ ஹராம் பால் நல்லா விளையாடுறாங்க. கொனாமி போக போக கேம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஹராம் பால் ஈஸியா விளையாட ஆக்குறானுங்க. நம்மள மாதிரி ஆட்கள்லாம் கஷ்டமா விளையாண்டு ஈஸியா பண்ண நினைப்போம், அந்த மாதிரி கஷ்டம். ரூமனி டு பெல் பியாரோ ஜலட்டான்ல பால் எடுத்தா ஜலட்டான்லே பால் எடுக்கிறாங்க. பிசிக்கெல்லாம் பயங்கரமா வச்சிருப்பான். ஆல்டின் இப்படி பாரா பத்தியா வச்சிருக்கிறது 5 டிஃபென்ஸ். இதுல வந்து இது பெருமை வேற. எல்லாம் ஆறாம் பால் தான். ஆல்டினி யாயா டோரே ப்ரோ டபுள் டச் என்ன ப்ரோ பண்ணாலே எடுக்கறானுங்க. எங்கிட்ட விளையாட மாட்டான், எங்கிட்ட விளையாடுறான். ஜலட்டான் இங்கிட்ட வச்சா இங்கிட்ட விளையாடுவான். பால் பின்னாடி வரதான் ப்ரோ நிறைய இருக்கு. A lot of space here, a real opportunity. Oh, strongly challenged there. Whistle's gone, that's foul. He knew what was coming, that's a yellow card. பண்ண முடியல. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. Cute ball now, how can he reach it? And he was alert to it. Still chasing the game, trailing by 1. Messi, of course, a dribbler of outlandish ability. Messi. Bro, ஒருத்தன் சீரியஸா வரான் bro. That is good. Super running, sharp movement. 4 பேர் bro, எப்படி bro? Who was ever so determined. Messi. Sean and Belmare really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Vitz. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Nakamura. 4 பேர் வரானுங்க bro. That was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Stood up well to him there. So Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Now it's Vitz. Very nicely done. Vitz going face to face with his great rival. Now this could be a chance. There's the shot. Well, that is பால் பக்கத்துல இருந்தால எடுத்துறானுங்க bro. தள்ளி விட்டு எடுக்கறானுங்க. பண்ண முடியல. எதுவுமே பண்ண முடியல. இந்த அட்டாக் ஃபார்மேஷன் வந்தாலே நம்ம டிஃபெண்ட் முடிஞ்சிருது bro, அவ்வளவுதான். ஒண்ணும் பண்ண முடியல. இறக்குறோம்.
கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணுங்க கைஸ். பாக்குறீங்களா? பாக்கலையானே தெரில, நானா லைக் பண்ணிடுவேன். The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Shonen Belmare are looking to go forward now. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. அவ்வளோ ப்ரோ. Shonen Belmare are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Into the last quarter of an hour. And he's been shifted off it. Nicely weighted ball. They need to play this quicker in transitions like this. And this is Ibrahimovic. And this is Hullet. நிக்காம ஓடு 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 ஓடு. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. ப்ரோ லிட்டரலா சொல்றேன் ப்ரோ, இந்த ஃபார்மேஷன் வந்தாலே கடுப்பு ப்ரோ. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had கடுப்பாவுது ப்ரோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு வந்தாலே. And very quick. பா எப்படியோ அடிச்சிட்டே கோல. His mark. இல்ல ப்ரோ அவனுங்க பாருங்க ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது வந்து என்ன மாதிரி இதுனே 5 டிஃபென்ஸை வச்சுக்கிட்டு 5 6 7 8 ப்ரோ மேல இருக்க 2 பேரை மட்டும் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஏன் அதுனா அட்டாக் வந்து இவங்க அட்டாக் சுகர் மாதிரி கூப்பிட்டாங்கன்னா அட்டாக் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கானுங்க. டிஃபென்ஸும் அவனுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்ச் ஆகுது பாருங்க. எனக்கு டிஃபென்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ண தேவையே இல்லை. அட்டாக்னா அட்டாக்கு, டிஃபென்ஸ்னா டிஃபென்ஸ், அப்படி தான் வரானுங்க. Shonen Belmare restore parity. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Hullet purring through the gears. பாருங்க ப்ரோ அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ. And it's Pirlo. He's on it. Can he get away? They're urging him to shoot. Platini crosses it in. Akanji can get it clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. பிச் பார்த்துடலாமோ? Rijkaard. Bellingham. It's a pretty loose pass. That's a little off target. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. And he's had it. பாருங்க ப்ரோ பால கரெக்ட்டா நான் என் கால்ல வைக்கிறப்ப வரான். That's great positioning. So good. 2 minutes. Vids. பவுல் வந்தாலும் பரவாயில்ல. Rummenigge. பாருங்களேன் நான் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. ரொம்ப ஆக்சிலேஷன் பொறுமையா கொடுக்குறேன். Oh no, no circumventing this opponent. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஹராம்பால் அதான் ப்ரோ இவனுங்க லூசு மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கானு ப்ரோ. கடுப்பாகுது ப்ரோ. விளையாடவே முடியல. ஆனவனா ஹராம்பால் எட்டது. அதான் அடுத்து டாட்டிக்ஸ் வந்து ஹராம்பால வச்சிடறானுங்களே. ஆனால் பாயிண்ட் ஏறுது. ரொம்ப ஹராம்பால் ஆடுறாங்க தலைவரை, முடியல. கடுப்பா இருக்கு. ஹராம்பால் ஆடிக்கிட்டு இருக்கானு. ஒருத்தன் ஹராம்பால்னா பரவாயில்ல, எல்லாருமே ஹராம்பால்னா எப்படி ப்ரோ? ஹராம்பாலா ஆடுறானுங்க. நான் ஒரு ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்துட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்க.
டென்ஷன் ஆகாது இல்லை தலைவரே, டென்ஷன் ஆகிறதுக்குலாம் இல்லை. நமக்கு சர்வரும் கிடையாது, நம்மளால் ஸ்டேபிளாக விளையாடவும் முடியாது. இன்டர்நெட் இஷ்யூ, டபுள் டச் வந்து எங்கே நம்ம சிபியில் பண்ணால் கரெக்டாக கோல் கீப்பர்கிட்ட டபுள் டச் பண்ணுறான். இவ்வளோ இதுலேயும் நம்ம இவ்வளோ போராடுறப்ப இவங்களும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு வழியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு எதுவுமே சரி கிடையாது. கொனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே சரி கிடையாது. ஐயோ பெஸ்மா இருக்கா, ஐயோ இவன் அதுக்கு மேலே விளாடுவான் ப்ரோ தலைவன். சரியாந்திர கை ப்ரோ, 3 வாட்டி சாம்பியன் ப்ரோ. நல்ல பிளேயரா பாய்? ஆமாம் ப்ரோ, 3 வாட்டி சாம்பியன் ப்ரோ. இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்காரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா. தலைமுறையான கை. பால் கண்ட்ரோல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோல் தான் பக்கா வச்சிருப்பாங்க. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. இல்ல பாய், அது எப்படின்னா We are just getting started. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to... Shoots! And it's a இல்லையா goal! அல்ல சரியான கை. A real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Unstoppable. Just how do they contain him? Aguero demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. I doubt very much that this was in the script. Now, can they get him away? Oh, he's felt that, hasn't he? உனக்கு 5 டவர் கிடைக்கும் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. Most necessary. Oh, what a mistake! And he's running for 5 டவர் கிடைக்கும் ப்ரோ, and he's stuck it. நமக்கு 4 டவர் தான் கிடைக்கும். இதுதான் கடுப்பு. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. What a delicious goal. And he's decided to go for it. இங்க பாருங்க 5 டவர் பாருங்க. He's done very well. அதுதான் ஆப்போக்கு அப்படிதான் கிடைக்கும், நமக்கு அப்படி கிடைக்கவே கிடையாது. Offering a right smile there. And he's there to clear it. And here's Messi. And now a sudden chance to counter. Shonen Belmare have conceded twice already. This is a horribly uncomfortable predicament for them. Hazard. Gerrard gets a foot in here. Savinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Shonen Belmare are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Quality ball. Rummenigge. And he's intervened well there. He has found the way through. He's free. He has... Gets his head on it! They want to be quick to recover this. Well, there's the clearance. Stood up well through there. And it's Messi. And Messi!
kept out by the most elastic of saves. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, there's a probing ball. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Pass somewhat off target. Gerrard. Zanetti. And it's Messi. They're back in possession and ready to go again. போச்சு bro. Nicely shaped ball. That's என் ஆளு முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கான். And the keeper has reacted superbly there. அவனுக்கு ஷூட் அடிக்கிற மட்டும் 5 டவர் போயிருது. நம்ம ஷூட் அடிச்சோம்னா ஒரு டவர்ல வரும். Schoen and Belmare are looking to go forward now. Zanetti. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Schoen and Belmare do have a chance to counter here. Scholes. ஹலோ ப்ரோ நவீன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Scholes. And it's Gerrard. And this is Aguero. Messi. And here's Aguero. Savinho. இதெல்லாம் வந்து Oh, well played, well sorted out. Pirlo. Ibrahimovic. And it's Gerrard. Schoen and Belmare are in need of a lift as we head up towards the break. Big chance! ஹாப்பி நன்றி ப்ரோ. Was no routine save. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. And now they can spring out of defence. Out towards the flank. In it comes. And he was alert to it. Azar. Gerrard. Looking for options for movement. Here it is crossed in. That is a brilliant interception. Messi. Shifted it to the flank. Good play on the left-hand side here. Hazard. And he's managed to get free. Oh, nice touch. Well, they've got plenty back. They can deal with that. So, third corner of the game. Cristiano Ronaldo, a player who needs no introduction. Lovely pass, but can he get there? De Gea gets his hands on it, அடித்திருக்கலாம். and the referee has signalled for half-time. So your views on the first half? The boss is going to be disappointed with the way. ப்ரோ சிவன் ப்ரோ லூயிஸ் ஆஸ் பெட்டர் தென் அக்வாரோ. ப்ரோ நல்லா இருக்கா ப்ரோ, ரெண்டு பேருமே நல்லா இருக்காங்க ப்ரோ. இப்போ ஸ்வாரஸோட கேம் பிளே வேற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ரெண்டு பேருமே ஒருத்தான கை தான், கம்பாரிசன்லாம் கிடையாது. ரெண்டு பேருமே நல்லா இருக்கு. அக்வாரோவும் நல்லா இருக்கான், இவன் நல்லா இருக்கான். ஆனா ஸ்வாரஸ் பெட்டர், கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் அவ்வளோ. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Savinho going face to face with his great rival. Very nicely done. பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு வந்துருவேன். Knocks it into space. In with the challenge. Chance for a shot. Euphoria, utopia. பால் கண்ட்ரோல் தான் ப்ரோ செமையா இருக்கு. அதான் பாலை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, அவனுக்கு பால் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கு. And they are disappearing out of sight. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel.
3-0 and things are starting to look awfully cozy. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. கரெக்டா பால் எடுப்பே வந்துருவாங்க. பீட்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. He won't be happy with that one. And claimed it back swiftly. Oh, such a clever touch. That's going across goal. Great vision. டேய் இங்கிட்டு போடுங்கடா கொஞ்சமா. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. 3 லெஜெண்ட்ஸ் ஆமா 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 ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் எங்கயா ப்ரோ? ஃபேஸ் கேம் போயிருச்சு ப்ரோ அதான். வாங்கல. வாங்கணும் ப்ரோ ஃபேஸ் கேம். Thought about cutting inside. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. And this is Aguero. And this is Ronaldo. He's found a way through. என்னடா ப்ரோ? Now, what about a counter-attack? He's under a lot of pressure there. Shonen Belmare are, of course, in a position to go to the bench. இத்தனைக்கு பால தொடவே இல்லடா. டேய் டேய் டேய். Oh, shooting chance! பால தொடவே இல்லடா. That's a lovely, neat pass. Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Scholes. ப்ரோ வந்துறானுங்க ப்ரோ. வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That's a terrific interception. He's had a stellar game. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed. டிஃபெண்ட் பட்டன்லாம் அழுத்துவானா மாட்டானே தெரியல ப்ரோ. Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. டேய் ப்ரோ வரங்க என்ன பண்ணாலும் பால எடுக்கவே முடியல. Oh, that's தான் ப்ரோ நல்ல பிளேயர் இருக்கும். Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Aguero is in a really good position out wide. எவ்வளவுதான் பண்ணாலும் எடுக்க முடியல. என்ன பண்றது? Scholes is always looking to break lines. Neither of these two want to come off second best. And it's Scholes. He's gone for goal! Two coaches are signalling changes here, both at the same time. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. Well, that is good. Super running, sharp movement. Defender, though, who was ever so determined. He is through here. எத்தனை அட்டாக் இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா? பின்னாடி கரெக்ட்டா நிக்கிறேன் டேபிள்ல. Opportunity to make a substitution after this their latest change. Ibrahimovic. That's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a pretty loose pass. Shonen Belmare really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And it's Scholes. It'll pass back. He's got no choice here. He had to go backwards. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's chosen to go back. No, couldn't quite catch up to that. Rijkaard.
Oh, lovely bit of skill. And here's Ronaldinho. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Platini gets on his bike and on the move. Look at the space here. Lovely feet. It's Ibrahimovic! And he's cleared it out of பெருசா அடிக்க harm's way. விட்டான் ப்ரோ கடைசியில. And with that, the end. ஷாட்டே அடிக்க விடல ப்ரோ. Belmare suffer Stylish. a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, பாசா போட்டு சாவடிச்சிட்டான். நல்ல கை ப்ரோ ஆனா. பிரியாந்திர கை. டிவிஷன்லயே 1 என்னமோ போயிருக்கான் ப்ரோ. 1 2 போயிருக்கான். இந்த பால் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு நிக்கவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோல் மட்டும் வைக்கணும் ப்ரோ. அது மட்டும் நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாசா இருக்கும். பாக்குறாங்களா? சேனல் அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க. அட்டாக் 4-2 இது போல.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. நண்பர்களே பாவலன் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. There's the whistle and here we go. Gigi Buffon, pretty much peerless in every way, Peter. Tough to disagree with that. Rarely has a keeper surely commanded quite so much respect. And from both his own team and the opposition, I would have loved to play with someone like this behind me. Time and time again, he's shown he's just the best at organising a defence. What a communicator. Now it's Rooney. Some intricate passing, looking to progress the ball. Pirlo. Vieira. Bout of passing here, really easy on the arm. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! A class apart, out on his own! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the score with a brilliantly classy பாஸ் போறதுக்கு இடம் இல்ல. could be a very long பாஸ் போறதுக்கு இடம் இருந்தா பாஸ் போட்டுருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he was alert to it. And that has sent him sprawling. Hazard. Nicely shaped ball. Maldini gets over and intercepts. Cristiano Ronaldo. And this is Rooney. It's Rooney! The keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cristiano Ronaldo! That really would have raised the roof. Well, you wouldn't expect any less from him, always willing to give the extraordinary a try. Schneider. Great defending, strong and determined. Knocks it into space. Tries a shot. நினைச்சேன்டா அந்த இடத்துல வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா வந்துடுறான் ப்ரோ. வேற டிஃபென்ஸ் வந்துடுறான் ப்ரோ. அந்த இடத்துல வரக்கூடாதுனாலும் வந்துடுறான். என்ன பண்றது தெரியல. இப்போ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Shonen Belmare really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Messi. Pirlo simply refused to be outdone there. And it's Schneider. And here's Cristiano Ronaldo. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And here's Rooney. Engages and forces him off the ball. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Vieira. Cristiano Ronaldo. And there's the shot! Oh, nice. Just not quite. Yep, certainly could have been something so much more. Pirlo. Shonen Belmare. Disappointing in the end there. They lack urgency.
And it's Azar. Cristiano Ronaldo. Azar. They've got to make this nice and quick. Oh, there's a probing ball. Now it's Pele. Great vision. Oh, super ball. Bro, ரெண்டு player bro, Schneider plays the game a step ahead of almost anyone. And here's the chance to counter. Pirlo. Desai. Schneider. Stood up well to him there. And here's Rooney. Very nicely done. Desai did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he's been caught on it here. ரெண்டு player இன்னும் This 4 is the player time you ஆனாங்க. need that pace. Vieira. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, Damn, astute God. defending there. And it's Azar. Foot in. And here's Azar. And the shot! It's a decent watch, a IPL bro. frantic watch. It is Game of half time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's it for the first half, and Yeah, வாங்க bro. a well-earned rest. வெல்கம் bro. ஏன் bro எப்படி போகுது bro? எப்படி போகிறது வாழ்க்கை யூடியூப் அப்புறம் ஃபுட்பால் பத்தி எப்படி நாசமா தான் போகும். ஃபுட்பாலை பத்தி பேசணும்ல. வாங்க ப்ரோ வீட்லயா? லீவ்ல அங்கே தான் இருக்கீங்களா? Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Pirlo. And here's Diego Costa. Vieira. Schneider. Oh, that's a key interception. Oh, this looks sharp. Now it's Cristiano Ronaldo. Right. Vieira. ரைட் லீவா ப்ரோ? செமஸ்டர் லீவா இல்ல? And he's managed to get free. And no, he's seen through all of that. ப்ரோ நேத்து ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் கேம் வீணா போயிடுச்சு ப்ரோ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Azar. Now, can they get him? And the shot! டேய் எப்பறா தடுக்குறீங்க? Really looked sharp there, didn't he? That's very லீவுக்கே வந்துருவீங்களா? டயர்டா இருக்காது ப்ரோ அங்க இருந்து வந்துட்டு போறதுக்கு. திரும்பி அதுக்கு அங்கேயே நானா இருந்தா அங்கேயே இருந்துருவேன் அப்படி. And he gets rid in a hurry. Arsenal have the chance to go the other way. Now then, the ball's come loose. It's a sharp little ball here. Yeah. Somewhat off target. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating Man, the fluid formation பத்தி என்ன and he நினைக்கிறீங்க? wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Messi. No, again there's no way through. Now it's Azar. Azar going face to face with his great rival. Azar. அவ்வளவுதான்டா பாலை தொட்டாலே போயிருதுடா. Now it's அதான் ஒண்ணும் Cristiano Ronaldo. பாலை என்ன தொட்டாலும் போயிருது.
Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Hazard. Chance here to counter. Pirlo. Oh, really well played. He has found the way through. In towards the back. Getting up there. அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிச்சுதானே ப்ரோ Didn't quite ஒரு get 3 it hours தான் right. ஏன் ட்ராவல் ஆகும் ஃபுட் எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாகுது கம்பேர் ஓ அப்படியா ரைட் ஓ 3 hours பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ Too easy. எனக்குலாம் ஐயோ போச்சு தெரியும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டேன் Messi plays it short. Great chance. But he's என்னத்தை அடிச்சாலும் வெள்ளைக்கு ஆகுது போல இருக்கே Costa really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. அப்போ சரி ப்ரோ நான் ரொம்ப எனக்குலாம் இங்கேருந்து 8 மணி நேரம் அதனால கேட்டேன் என்ன ஒரு 8 மணி நேரமா அப்படி 3 மணி நேரம் சப்பா ப்ரோ And that's played in low. Oh, that's wonderful alertness. And now they can spring out of defence. Hazard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. சார் The ball goes in, and he's there to clear it. Messi! 8 hours கஷ்டம் அதுதான் கேட்டேன் அதுதான் 8 hours கஷ்டம்ல அதுனா This could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. Pirlo. Passing is crisp and sharp. Ronaldo going forward. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. சரியா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிடலாம் Can பாரு he get on the end of this? Well, they can De at Bruyne least make sample. a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end சாப்பிடல result அப்படியே is. லைவ் வந்துட்டேன் சரி லைவ் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம்னு பார்த்து எங்கள் அம்மாவும் இல்லை அம்மா கோயிலுக்கு போயிருக்காங்களா அதனால Now it's Costa. And it's Pirlo. He looked rushed. He should have waited for some movement. அது சாப்பிடல Schneider. Can he spark a counter here? Looking for options for movement. ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் என்னவா ப்ரோ தெரில ப்ரோ ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல Yaya Toure. And it's Hazard. காலு கவட்டைக்கு அடியிலே நிற்கிறான் ப்ரோ Schneider is someone with real dynamite in his boots. Now it's Cristiano. நான் லைவ் வரலான்னு பார்த்தேன் இமையா ப்ரோ நீங்கள் தான் நேற்று லைவ் போட்டுருந்தீங்க நீங்கள் ரொம்ப நாள் லைவே போடல இப்போ தான் பார்க்குறேன் And here's Diego Costa. Hazard. Could be danger here. It's Hazard. பா ஒரு ஏறு கோல் அடிச்சு விட்டாங்கடா அதுவும் கடைசி ட்ராப் அதான் 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 Into injury time. எதையோ ஒன்று கொண்டு வந்து விட்டுறானுங்க ப்ரோ விட்டுட்டே இவனுங்க இந்த நோவு தாயிலாம் என்ன பண்ணுதுங்க And you can see அதையே வச்சு ஹராம் பால் ப்ரோ ஃபுல்லாக ஹராம் பால் as he went to hit. வரவன் பூராவுமே ஹராம் பால் தான் 5 ஃபார்மேஷன் 5 டிஃபெண்டர் 6 7 8 டிஃபெண்டர் வச்சுக்கிறானுங்க வச்சுக்கிட்டு அட்டாக்கும் போதா டிஃபென்ஸும் போதா கரெக்டாக இருக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ விளையாடுறதுக்கே உண்மையாவுமே ரொம்ப ஹராம் பால் யூஸ் பண்ண ஓரளவு ஹராம் பால்னா சரி ஓகே சரி அந்த ட்ராப் வச்சுருக்கோமே ஒரு டீசெண்டாக விளையாடுவோம் அதுவும் கிடையாது ட்ராப் வச்சுருந்தாலும் அப்படி தான் விளையாடுவேன் Ah, now some movement on the bench, and we are going to. And that's that. Shonen Belmare can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just. நல்ல பிளேட் அடி வாங்கினா கூட பரவாயில்ல ப்ரோ கொஞ்சம் மனசாயிடுது சரி ஓகே நல்லா விளாண்டாண்டா அப்படின்ட்டு போயிடலாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கார்டெலாம் வச்சுட்டு வந்து அடிக்கிறானுங்க அந்த மாதிரிலாம் எப்படி அடிக்கிறாங்க என்னன்னு தெரில கொனாமி இதுக்கு வேற ஒத்துக்குறானுங்க என்ன பண்ணுறது எதுவும் கண்டுக்கிறது இல்லை ஓகே ஜாலியாக விளையாடுவோம் அப்படின்னா 2 நாளில் டிவிஷன் போயிடலாம் ப்ரோ டிவிஷன் 1 ஒரு டிவிஷன் 1 ஒரு 10,000 7,000 2 நாளில் போயிடலாம் இந்த மாதிரி ஹேக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் மினிமம் 3 மணி நேரம் விளாண்டா போதும் 2 நாளில் போயிடலாம் டிவிஷன் 1 7,000க்குள்ளே போயிடலாம்
அட்லீஸ்ட் பாயிண்டேச்சும் அதிகப்படுத்துங்கடா. நான் டிவிஷன் 1 ஸ்கிரிப்டை குறைச்சிட்டு வரேன். கேரேஜ் இவன் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. வச்சு விளாண்டு பார்த்தீங்களா? நல்லா இருக்கான் அவன். இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். டிஃபன் பில்டப் செமக்காடாக இருக்கு, பரவாயில்ல, ஸ்டேபிளாக இருக்கு. இல்லையா கார்டு கிடையாது. சரி சரி, பசங்க யாராச்சும் இந்த விளாண்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு, பிரச்சனை இல்லாத கார்டா. நல்லா பில்டப் பண்ணி கொடுக்குறா. ஸ்பீடு ஆக்சுவலாக இவன் டிசைர்லியோட சேர்த்து வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கான். என் டிசைர்லியோட சேர்த்து இருக்குன்னா கம்பேரிசன் ஓரளவு நல்லா இருக்கு. நான் பில்டப் கார்டுக்கெல்லாம் பெருசாக பில்டப் கொடுக்க மாட்டேன், பட் இருந்தாலும் இது ஓகே, நல்லா இருக்கு. Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. அடுத்த அட்டாக் பார்மேசன். And that gets things running. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? It's very hard to miss. ஓ இல்லனா ஓவர்லோட் வச்சிட்டு வந்தறானுங்க ப்ரோ. When there's all 6'4" of them, a player with great ஓவர்லோட் வச்சனா his father played in the English top flight. The most talked about man in football. He's really one of a kind. பக்காவா வரானுங்க ஆளுங்க. His way around the pitch. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. And he scores. No, flags up on the far side. Well, I think he knew Peter, the way he sheepishly looked across. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Rummenigge going after that. And here's Azar. No, he refuses to take the bait. Pirilo, யாரா அவன்? Haaland. Oh, good read. அதாடா அடிச்சறா. Tries to pass it through. டேய் ஒரு நிமிஷம் நிக்கி. Odo. Azar. Well seen. Saw that coming. And it's Pirlo. And here's Azar. And that's gone loose. Foot in. முன்னாடி சைடு எல்லாத்துலயும் வந்து குத்துறானுங்க கடப்பாரை வச்சு. பையா அப்புறம் பாப்போமா? கண்டிப்பா கோட்லாம் இல்ல ப்ரோ. பாப்போம் ப்ரோ, வாங்க ஃப்ரீ ஆயிட்டு வாங்க. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And a real chance to break the deadlock. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Showing great feet there. He's beaten the last man. It's Ibrahimovic. அதுவும் கம்பியில போட்டு போயிடுச்சுடா. டேய் அப்பா.
Still goalless at the moment. Odo moved on forwards. It's a good run down the right. And he's been shifted off it. Lovely pass, but can he get there? That is good pressure, just hounded him off it. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Diego Costa. Here comes the corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. டேய் இது கதவை சாத்தி Oh, விட்றா. he's having a goal! கதவை டம்மு டம்னு அடிக்குது. About as smooth as it gets. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Chelsea have big chance. In he goes again, and he's stuck it away. Hello? Level in Hello? trice. Hello? Well, that's so refreshing. They went a goal down, சொல்லுங்க bro. and you never would have guessed it. Their reaction. இல்ல க்ளோஸ் தான். And he's only too great. ஆமா இல்ல அந்த கிராஸ் வந்திருக்கு. Misfortune. Well, Peter, ஆமா அவங்க experienced, PLCS their மட்டும் players who வந்திருக்காங்க. always seem to know where the ball's going to end ஆனா up. ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் This க்ளோஸ் தான் isn't bro. about luck at all, despite what people say. சரி. Just keep an eye on his இருப்பாங்க. நீங்க போற நான் போய் கூட பாத்துக்கோ. Belmare restore parity. Well, can he finish? And that has earned a few nods of approval from the bench. நண்பர்களே பார்க்கலாம், சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. காலைல போட்டனால யாரும் வரல போல இருக்கு. எல்லாம் இப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சிப்போம். அப்பா பரவாயில்ல, இவங்க கூட டீசெண்டாக விளாட்றான் ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, 4 பேர் வச்சு தான் விளாட்றான். ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு 5 டிஃபெண்ட் வச்சுருக்காங்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டேபிள். அப்போ இவங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக கரெக்டாக இருக்குது ஓரளவு. 4 டிஃபென்ஸ் வச்சுருக்கனால. Now it's Hazard. Strong running down that left flank. Rummenigge. Chelsea always Well, I mean, have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Yamal is a player who's always giving defenders headaches. Pull it. Haaland. And this is Diego Costa. Yaya Toure. He's through here. ஓடுறா கரெக்டானு. Cahill quickly onto that, and that is that. Odo. And it's Rijkaard. Gattuso. That is good. Super running, sharp movement. Ibrahimovic! ஒத்தக்கைக்காரன் மொட்டை அபாட்டி தாயலி தடுத்துறான் ப்ரோ. Clearly thought he had the beating of the keeper. பாட்டி கத்துறான் தை எங்க விளையாடுறா அப்படி. Oh, great defending. That needed doing. Chelsea are looking to go forward now. Odo, given the lift of his goal. Pull it. Rijkaard. That's a little off target. Yamal. Oh, lovely bit of skill. He's shifting through the gears here. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he was quick to react. They want to be quick here. It's breakaway time. Thuram. உண்மையாவே வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஒத்த ஆள்லாம் கொண்டே போக முடியாது போல இருக்கே பாலை. இப்போ வர கேம்லாம் பார்த்தா. And it's Hullet. Just eases him off the ball.
Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. That has not gone well. Looking for the run. Oh, that was vital. And that signals the end of இந்த இடத்துல மூணு பேர் அப்படி இந்த அப்பா சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ தலா கொண்டு போகிறது வாய்ப்பு கம்மி போல இருக்கு நம்ம அந்த அடுத்த இந்த ஃபியூல் ஃபார்மேஷன் எடுத்து வரும் வழியே கிடையாது ப்ரோ இவனுங்க ஒத்தாலா எடுத்துட்டு போகிறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கு That's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Shonen Belmare are level taking at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Real chance! And he cuts out the supply. It's a good run he's making out on the left. Now it's Costa. Messi. Rummenigge. ஹாய் ப்ரோ நல்லா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ And here's Haaland. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Towering header! It's run loose. Who's going to get there? That's put pay to the danger. வாங்க ப்ரோ ரொனால்டோ ப்ரோ Cross to the back post. And a header! Off the post! And another try! Well, he got rid because he was under pressure. Now that looks a decent ball. Delivers with wit. Oh, good play! ப்ரோ ஆலாண்டு எரும மாடுமா Boom header just சாவிட்டு இருக்கான் ப்ரோ That's a really decent chance. ஓ லிங்க் அப் மாதிரியா இதுவும் சரி ஒருத்த டிசைர் லீவோட வச்சு நீங்க விளையாண்டீங்கன்னா செம்ம ஒருத்தா இருக்கான் somewhat off target. Pirlo wins the duel this time. It's a good run this, one that is high in energy. Ibrahimovic. Chance! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Shonen Belmare have their second corner now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That'll be a throw. Neither of these two want to come off second best. Haaland, a player who needs no introduction. And he is dashing away. Hullet and Hullet! That caused a ஒருத்து ப்ரோ Hullet certainly made the right decision there to hit it first time. தைரியம் நம்பி விளாடலாம் Feeling he might try it the way the ball arrived. சீட்டா என்ன தாடு போல இவனை கூட இட்டு போலாம்டா குளிட்டு விளாண்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்காண்டு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு சீசன் ஒன்று ஒன்று மாறுது ப்ரோ The two coaches are signalling changes here, both at the same time. In with the challenge. Shonen Belmare perhaps contemplating their next change here. Rijkaard engages and forces him off the ball. இவனு மாற மாட்டான்
And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? Gattuso kept his eye on it, and he's there. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Looking to play him in. Shot could be... Can he finish? Yo. It's loose, and there's a race for the ball. Van Dijk can clear it away. And he's intervened well there. Well, we expected better, and so did he. Aims beyond the defence. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Hullet. Hullet. Good, strong midfield running here. Rijkaard. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Pirlo. He's a sharp little ball here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, there's no doubt that they want to win this. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And this is Ibrahimovic. Bro, ஓடி தொலையாம bro இவன் விங் வரைக்கும் வரானுங்க bro பால். Well, that's down bro பிரச்சனை இவங்க எங்கிட்டு நிப்பாங்கன்னு பார்த்தா no more, no less. விங்கர் வரைக்கும் வரான். This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Ibrahimovic. விங்கர் வரைக்கும் குளிக் பிபி ஐயா இந்த மேட்ச் முடிச்சு சொல்றேன்யா. இப்போ விங்கர் வரைக்கும் வரான்யா அப்பா முடியல. And it nearly brought them a goal. Liga News. பேக் சைடில் நிற்கிறான் ப்ரோ பாலை டேக்கிள் பண்ணேமா அதுதான் ப்ரோ என்னன்னே தெரில என்னானே பேக் சைடில் போய் நிற்கிறானுங்க எதுக்கு என்னத்துக்கு என்றது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. Shonen Belmare are making a change. After this, just one opportunity to do so. Into the last 5 minutes. And here's Bale. It's Bale! Oh, that could be pivotal! Oh, that has got to be it! This personal celebrate personal. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Shonen Belmare found the way forcibly. The animation நல்லா இருக்கு. Now they must hold out. animation. They deserve this, but has the opposition enough space? Bro, Vicky bro, இப்ப இந்த லைவ் இப்ப முடிச்சிட்டு நான் தரேன் bro, வாங்கிட்டு போங்க bro தயவு செய்து. வாங்காமலே போறீங்க. Chelsea really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Knocks it into space. Pull it. No outsmarting him this time. Time added on 4 minutes. Looking tidy in possession here. Otto has it in a wide position. Oh, good effort! That's a fair try, but just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Can he get on the end of this? That's that, the end.
So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. லியோனல் மெஸ்ஸி. ப்ரோ குளிக்கிட்டு பிபி வாங்கிக்கோங்க ப்ரோ. இந்தாங்க ப்ரோ உங்களுக்காகவே. அதான் ப்ரோ 6 ஷூட்டிங்கு, பாசிங் 8, ட்ரிபிள் 10, டினெக்சிட்டி 8, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் 8, ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் 5. ஓகேவா ப்ரோ? ஓகேவா? மேகம் கறக்குது, மின்னல் சுடிக்குது, சாரல் அடிக்கிறதே. ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ இருக்கீங்களா இல்லையா ப்ரோ? ஒன்றையும் இங்கே அங்கே பாருங்க குளிக்கு பிபின்ட்டு ஓடி போயிட்டா எப்படி ப்ரோ நமக்கு தெரியும்? நான் ப்ரோ ஒரு இளஞ்சலியன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இருந்தாலும் குளிக்கிட்டு பிபின்னு ஓடிட்டா எப்படி ப்ரோ நமக்கு தெரியும்? பாருங்களேன் குளிக் பிபி. டோர்னமெண்ட் ப்ரோ நீங்கள் இதில் இருக்கீங்களா? மொபைலில் விளாடுவீங்களா? நம்மளும் குளி இந்த ஃபார்மேஷன் சொல்லணும். பிசியில் அப்படியா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ வச்சுருவாருங்க. அப்போ ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்போ யாராச்சும் இப்போ பிசி பிளேயர் இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டுட்டு உங்களுக்கு அவருக்கும் ஒரு மேட்டரை முடிச்சிடும். அதோட எடுத்தாச்சு ப்ரோ. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but... Tries a shot! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That was fabulous. The most adept of touches. The smoothest of finishes. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Shonen Belmare finding themselves unexpectedly behind. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pullet, he has found the way through. Chance! And there's a goal. A game of thrills, all square in the... பண்ணிடுவோம் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க பண்ணிடுவோம். Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is பாத்தீங்களா காலேஜ் தான் ஒரு அரப்லன்ட். And that is fabulous. A true beauty of a goal.
And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. It's starting to look very interesting, this. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could... Oh no, what has happened here? Neymar. Can he get on the end of this? Oh, easy pickings there. Looking to play him in. Neymar going face... And the finish! Canavera, bro. Canavera அடிச்சவனுக்கு bro. Gary Gilligan. Depay delivers. Quarter of an hour played. He's going to be disappointed with that. Ruben Neves does well to get it back. ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பாரிங் போட்டுருவோம் ப்ரோ. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு யாருக்குன்னு ஒரு ஸ்பாரிங் போடுவோம். 6 பேர் தான் டீம்ல. அங்க நீங்க இது வாங்கி தான் PS விளையாடுறீங்களா அங்க? அங்க PS ஆடுறீங்களா ப்ரோ? இளஞ்சலியன் ப்ரோ. So the manager can make a change for the first time in the game here. Coming on the field is number 2. Pirlo tries to play it through. Rummenigge! Now who's going to be first to this? Memphis Depay. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And it's Gullit. No, he wasn't going to be fooled. Gullit cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Pirlo. Yaya Toure. He's got away. Oh, can he get onto this? He's shifting through the gears here. Now it's Inzaghi. And claimed it back swiftly. Memphis Depay. It's Memphis Depay! And he was there to get a vital touch. Memphis Depay clearly thought he இந்த வாரமே என்ன முடிச்சிடலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. சப்பையா. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side actually. They've played it short. Hakimi. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Van der Sar trying to keep this in. Zanetti has a look. இதெல்லாம் முறையா விழுகுதேப்பா. Simple, certain, effective. He just guided it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Chelsea have their lead. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Lovely, now then. Desai. Memphis Depay. This is a promising build-up. Shonen Belmare can, of course, make a change whenever they choose. Oh, well played, well played. Tries to... Decent chance! Bro, என்ன bro? A real chance push பண்றாங்க. and a real let-off. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Time perhaps for one last twist before half-time. Showing good feet. He's going for goal. Superb. குளிக்கு தான் bro ஒருத்தார. About as smooth as it எவனுமே இல்ல bro. குளிக்கு வச்சா விளையாடணும் போல bro. all square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went இதெல்லாம் என்ன ஆச்சுனே தெரியல. and you never would have guessed அவன் it. எனக்கு Their எதுவுமே பண்ண reaction முடியல bro. has been emphatic. You just know there is no stopping that. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Takes a shot.
ப்ரோ ஹாப்பி இன்னர் தங்கிருக்கமா வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஹாப்பி From the ப்ரோ keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. That is good pressure, just hounded him off it. Plays a sharp little ball here. No way through, so Neymar! Oh, off the bar! Pirlo can see things others simply cannot. There will be 3 minutes. And it's added time. Hakimi. Neymar. Messi. Rummenigge. Nice interception. His positioning was spot on. என்ன ப்ரோ ஃபேஸ் தெரியல ஆமா ப்ரோ வெப்கேம் வீணா போயிடுச்சு ப்ரோ வாங்கணும் ஒன்று And it's half time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of This is a football. special message. வெப்கேம் ஒன்று வீணா போயிடுச்சு ஒன்று வாங்கி போடணும் ப்ரோ Certainly not on the agenda here. வாங்கி போட்டால் அதான் கரெக்டாக இருக்கும் Well, it's been played at நான் such வெஸ்ட்டு a ப்ரோ frenetic pace. I'm amazed it's only வெப்பு been கேமு 45 வெப்பு கேமு minutes. வெப்பு I'm கேமு wondering வெப்பு whether these கேமு players வெப்பு are going to be கேமு able to maintain that ப்ரோ energy. தெரியாமல் ஒரு வாட்டி ஆன்டி வைரஸ் போட்டேன் Well, this has நசன been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. ஏன்டா ரெண்டாவது பால் போய் அவன் கொடுக்குறீங்க And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Ibrahimovic going forward, looking for the run. Rummenigge, and a chance! ஐயோ எல்லாத்தையும் தச்சுறானே The பயமுள்ள keeper was likely to need his best there, and he found it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Hakimi, and it's Messi. And here's Ibrahimovic. Oh, look at this. And Hullet! They've got to be quick to recover this. Again, a brilliant save. நான் ப்ரோ Size really matters. and it's என்னத்தை time to எவ்வளோ make அடிச்சாலும் it matter தடுத்துறானு now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Thuram. That's a throw. Doesn't quite get there. பறக்கணுன்னே இருக்கான் பால That's good running with the ball. Ibrahimovic. இதே போகிறான் And this is Ibrahimovic. Plenty of Varatane appeals, but the முடிக்கிறானே bro. referee is not interested. இந்த அளவு Memphis பவர் Depay. வச்சிருக்கான் And the pass is intercepted. Pull it. Oh, that's delightful. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Quality ப்ரோ ball. ஹெட்டிங் வாங்கிறாங்க ப்ரோ Ah, he's had it taken off him. Rummenigge. Messi. Oh, shooting chance! கம்பேக்கு கொடுத்தாச்சே A finish of true class. கம்பேக்கு 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 கம்பேக் Gorgeous. நான் நிறையா கூட அடித்தேன் Gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Messi! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Zanetti. That is good strength. Zanetti delivers. Chelsea really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause. Shonen Belmare have a free kick. And he's going to have his name taken. பா Pirlo is standing over this one. Looking to widen the gap even further here. லாக் ப்ரோ That's a fair try, but just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing.
Pirlo. Desai makes the interception. Now, can they get him away? Desai cuts it out. Batistuta over to the right flank. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's found a way through. Whistle's gone. That's ரெட்டா Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede. இது a புல்லட் நல்லா potential இருக்கான் goal. ப்ரோ It's பயங்கரமா not a இருக்கான் great choice, Peter, but I think I do the former in that position. what a save by David Raya! Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helps the அடிச்சுக்கிறாங்க, keeper என்ன to judge the அடிச்சுக்கிறாங்க, flight of என்னன்னு the ball and deal with it well. Corner number 2 then. Oh, that was vital. That's going to go a long way. Chelsea are looking to go forward now. Ruben Neves. Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that was nowhere near his best. And it's Messi. And that interception was most necessary. Memphis Depay. Just 5 minutes left. இவங்கெல்லாம் இப்படிதான் ப்ரோ போடணும். அவங்க பொருள் எடுத்து அவங்களே போட்டுடணும் ப்ரோ. குளிக்கலாம் அடுத்தலாம். கெட்டா பையெல்லாம் இருக்கணும் போல இருக்கு இவங்களுக்குலாம். கெட்டா பையெல்லாம் இருக்கணும் ப்ரோ. Substitution for Chelsea. Number 2, Marcel Desailly. Number 7, William Saliba. Number 20, Bumps him off it and wins back the ball. Mbappe is onto this. Filippo Inzaghi. Chelsea really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some Number pressure. 51, William Bacho. Lovely feet. Jakub Kivior. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Number 18, Erling Now it's Haaland. Pele. He's picked his way through. Julian Brandt. Kivior. There will be 3 minutes at a time. And smartly reclaimed. And the through ball. Ibrahimovic might just make this. Chelsea have got it back and they'll have another go. No. Brandt. Mbappe. Shot a goal! வா. Oh, that was nice, but not quite the end. சரியான மேட்ச். That is as far as it goes. சரியான மேட்ச். Shonen and Belmare have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, what we've seen is a team that... ரெண்டு மேட்ச் வெற்றிகரமாக வெற்றி ப்ரோ. அடுத்த ஆள டிவிஷன் 2 போயிடலாம். ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் வச்சா போயிடலாம் போல இருக்கே.
நண்பர்களே பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. இது ஒரு மெயிலா போட்டேன், அந்த மெயில் வராம போயிடுச்சு. ஹாய்ண்ணே, வாடா சஞ்சய். வட்டா 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 குட்டி குஞ்சா. என்னடா சொல்றா, வர ஹாய் என்னன்ற ஓடிடுற. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு எதுவும் கொண்டாடலையா? சுதந்திர தினத்துக்கு இட்லி, பச்சை சட்னி, சாப்பு சட்னி சாப்பிடலையா This எதுவும்? crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So இந்திய straight தேசம் into இது, the action. ரத்தம் சிந்திய தேசம். I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. Who's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozer of class and an example to all aspiring footballers. And the shots. டா Loose இங்கிட்ட ball down, there's a chase on. நிகா இங்கிட்ட இருந்து அடிக்கிறாப்ல. நிகா வந்து The most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. தம்பி 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 ஏன் தம்பி உள்ள Cristiano தீக்கிரம் வரீங்க? Ronaldo. மால்டி நீங்க மாட்டேன். He's found a way through. Here's a chance. விளையாடுறது அதான் போல இருக்குது. And for sure, that was not one of his best. Lamine Yamal clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. And here's Ibrahimovic. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Gerrard. And this is Ibrahimovic. He'll try from distance. ஐயோ Oh, டிவிக்கேவா? never so well. Really anticipated that well, didn't he? நம்பால தான் யாரா போல இருக்கே. It's their second corner of the game. Rodri attempts a clearance. Yaya Toure! Barcelona has the chance to go the other way. Neither side yet able to find the net. Now it's Ibrahimovic. And he's running through. And the finish! They want to be quick to recover this. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Rijkaard kept aware, TVK. and it is reclaimed easily. And it's Pirlo. Oh, that is a good ball. Ibrahimovic! And one thing is for sure, that will Showing not Galbare. deter him. Knowing him, லெஃப்ட் he's ஃபுட் only நல்ல going to லெஃப்ட் be ஃபுட் even இருக்கா? more லெஃப்ட் leadership ஃபுட் லெஃப்ட் after ஃபுட் that. லெஃப்ட் ஃபுட். தளபதி வெரி வெரி ஹெட்ரி கூட்டா ப்ரோ. யாரா நம்பால அப்புறம் தமிழ் ப்ரோ. Belletti. Pirlo. So what can they make of this? Pullet has it in a wide position. Rummenigge. Messi. அந்த இடத்துல முக்கான போடக்கூடாது ப்ரோ, எக்ஸ் தான். Great defending, strong and determined. Short changes him with that pass. But that has not gone well. Rummenigge. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
And it's Messi. And that interception was most necessary. Rummenigge producing a good steal there, showing a good level of alertness. Floated through. He's free, he has got space. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Good ball, good take. This goes for a shot! And he's done it! Got ties in everywhere. Oh, தளபதி வெற்றி கூட்டம்ன்றப்பே தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம ஆள் தான் யாரோ அப்படின்ட்டு. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the ஸ்ரீராம் ப்ரோ goal, என்னண்டே நம்ம 99 ஸ்ரீராம் times தான் out of டிவி 100, the keeper's not getting there. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, he's having a go! And he couldn't அஞ்சு quite டவர் find the target. Well, at least 5 this டவர் கிட்ட keeper's என்ன got 10 good டவர் இருந்தா detail. என்ன Probably அடி அடி thought தான். he hit the target, judging by his reaction. ப்ரைஸ்லாம் அட்டணும் ப்ரோ ப்ரைஸ் டாப் எல்லாம் அட்டணும். 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Some intricate passing, looking to progress the ball. Caught offside that time. Rijkaard. Mbappe! And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Cahill makes the interception. Pirlo. Messi. They want to be quick here. It's breakaway time. Rummenigge has it out wide and in space. Can he finish? ப்ரோ என்ன ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு வீக் இப்படி அடிக்கிறான் தலைவன். ப்ரோ வேஸ்ட் ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட் அடிக்கணும் ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட்ல அடிக்காம ஜோக்கர் மாதிரி ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு இருந்தா சுத்தட்டி தானே போய். பார்க்க சேனல் அப்படி லைக் பண்ணி பாருங்க. ரூமனிலாம் வேணாம் இவனை எடுத்துருவான். Corner number 3 coming up. Mbappe tries to clear. And that's a throw-in. Now it's Messi. And there's the shot! Yamal. And it's Belletti. உங்கள் விஜய் Referee has signalled for half-time. யாரும் தரலையே. Along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How's the first half compared with your expectation? Shonan Belmare definitely happy with the way they've gone about things in the first half. Could they have turned more of their chances into goals? They can't let that be their regret now. Shonan Belmare have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. ஏன் எஃபிஎஸ் ட்ராப் ஆக சம்மந்தமே இல்லாமல் 54லாம் போயிட்டு இருக்கு மிட்டல் மாதிரி. So the action resumes. Shonan Belmare currently ahead by the smallest of margins. And it's Pirlo. And here's Bale. Bale going face-to-face with his great rival. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him.
Cristiano Ronaldo distributed tidily. Now that's well seen too. Bullet. Now looking to orchestrate a counter. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He's shifting through the gears here. Space for him to turn and look. வா ஆனா இவன் நல்லா இருக்கான் வாண்டி சார் வந்து பெஸ்டா இருக்கு. The message is clear. None shall pass. Oh, this looks sharp. Oh, it's come loose. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Threads one in. That's an excellent interception. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? And the shots! And it's in! It's offside, and that'll count for nothing. The decision came a little late முறைக்கு because ஏத்த the மாதிரி referee pass. initially didn't see the assistance flag, but it's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Aimed beyond the defence. Always goal shot. It's Ibrahimovic! Now, who's going to be first to the... Oh, they could be caught out here. Tries a shot! And it's in! And this is getting better and better. உங்கள் No getting to that. டேவிட் டே எவ்வளவுதான் ப்ரோ தாங்க Finished, and he's ஒரு done மனிதரால that. தாங்க முடிய அளவுக்கு தான் தாங்குவோம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு தான் தாங்க முடியும். Shonen Belmare now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to Can he finish? It's loose now, and they... Oh, he's been caught on it here. Shonen Belmare are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Stood up well to him there. Barcelona can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And this is Ibrahimovic. Gerrard. That's alert and sharp and very well played. Now it's Bale. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Just cruising. கண்டா வர சொல்லுங்க கர்ணனை கையோட குத்தி வருங்க Out of sight. அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க Move ends with the அவனை கையோட குத்தி வருங்க. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really... And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. 今日はたくさんのご来場ありがとうございました。道中 ஓகே வச்சாச்சு. இப்போ என்னன்னா நல்ல ட்ரிபிளான பிளேயர்லாம் எடுத்து வரணும் ப்ரோ. ட்ரிபிள் ஹைட்டு ரெண்டுமே வேணும் அந்த மாதிரி. வைப்லாம் கன்ஃபார்மாக தேவை. ப்ரோ நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் இன்னும் வந்து குளிட்டுன்னு கேட்டுருக்கீங்க. நான் சொல்லியே 1/2 மணி நேரம் ஆகுது ப்ரோ. நீங்கள் ஏன் ப்ரோ ஸோ கேட்டுட்டு ஓடிடுறீங்க? கேட்குறீங்க கேட்டுட்டு ஓடிடுறீங்க. சரி இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா கேட்குறீங்க 5 நிமிஷத்தில் ஓட்டா எப்படி ப்ரோ? ஷாப் வந்துட்டு ஓகே ஓகே பார்த்தோங்க ப்ரோ. ஷூட் 6, பாஸ் 8, ட்ரிபிள் 10, நெக்ஸ்ட் ஒரு 8, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 8, ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 5. ஓகே ப்ரோ 5 8 8 10 8 6 6
8 10 8 8 5 போதுமா ப்ரோ? இனிமேட்டும் குளிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டா வர சொல்லுங்க, கர்ணன கையோட குட்டி வருங்க, கண்டா வர. உங்கள் விஜய் உயிர் என்ன குறைப்போம் தந்திரந்த அந்த நன்ன பேச்சவ சொல்லுமாக. நடக்கிற Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. சொல்லுங்கம்மா. Okay, madam. So off we go then. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது the தம்பி. pillar of strength. இந்த கேவல Aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Nicely aimed pass. அவன் எடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பாதி மறந்து வைக்கீங்களா? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shonen Belmare have it back and can go again. And here's Mbappe. Now it's Ibrahimovic. Tries to play it through. Changes him with that pass. Now that looks a decent ball. De Bruyne. And it's Kaka. And here's Mbappe. Pass is coming off in quick succession here. Yaya Toure. Cruyff. Oh, good-looking ball. நம்ம பாஸ் ப்ரோ பிரைஸ் ரேஞ்ச். Neither of the teams has yet taken the initiative. Gerrard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yaya Toure. Dembele. It's Dembele. நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ. He ஸ்டாண்டர்ட். scored. ஓடிலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Shonen Belmare finding themselves unexpectedly behind. Kaka looking to be a menace in the final third. Messi. Now, can they get him away? Cross into the... Oh, greatly! And no mistake! இதே ரூம்ல என்ன போட்டுருப்பான் கரெக்டா பாஸ் பண்ணுவோம். All square, you score, we score. எல்லாம் கண்டா வரணும். And analysis of the கண்டா goal வர should சொன்னா தான் take a கரெக்டா back seat to the importance of it. கண்டா வர சொல்லுங்க. This is wonderful to watch.
The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Still very early doors, but it is a closely contested affair. ஐயையோ நெஞ்சு அலைதடி. He's picked his way through. Kaká cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. There they go, hunting in tacks. Gerrard. And it's De Bruyne, looking to pass their way up the pitch. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Kaká. And here's Mbappe. And this is Dembele. And the shot! உண்மையிலே நல்லா பால் That's a பண்றது. sharp finish. அச்சனை And ஷூட்டிங்ஸ் again they hit the front. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Shonen Belmare making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. நல்ல சிப் பாஸ். Kaká. Chance here to counter. Gerrard. And it's made its way to him. Dembele was alert to the possibilities. Dembele! Well, now it's a race for the ball. It's a pretty loose pass. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, good read. That was well played, well stopped. Shonen Belmare are still behind as we reach out for... It's Dembele! டிம்பலே வச்சே முடிக்கிறான் ப்ரோ. And yes, வெறும் டிம்பலே தான், ஒரு குண்டே இல்லை. வெறும் டிம்பலே வச்சே purring, ஒரு truly கோல் போடும். purring. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. ஏத்தி முடியா கடுப்பா. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And this is Ibrahimovic. Kaká. De Bruyne. Passing is crisp and sharp. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That has ended up in no man's land. மணி ஃபாலோஸ். And we've reached half-time. அப்பா So ஒன்றுமே that's பண்ண it for முடியல the ப்ரோ. first half, and everyone takes a well-earned rest. நல்லா விளாண்டா.リバプール選手の交代をお知らせします。背番号5キリアン・エ And ムバ here ペ is the first touch of the second half. 背番号21ダビ I ド think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Kaká. This is a promising build-up. Now it's Kaká. Nice physical challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pinches it off him. Now it's Villa.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Spread to the right. Now it's Messi. He's Messi! Shonen Belmare do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. David Villa. Now it's Dembele. De Bruyne. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Kaka. Kaka going face-to-face with his great rival. 60 minutes played. It's a really well-measured ball. No, he wasn't going to let him past. Shonen Belmare still have the cards to affect this game. Now it's Villa. Dembele. Pull it. So what can they make of this? And it's Messi. Now Yaya Toure. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, that's beautifully weighted. Oh, good ball. So no flag here. Oh, shooting chance! But he's left disappointed. That is a really good chance. Oh, he's gifted it to the opposition. Always goal side. It's an inviting looking ball, that. Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Villa. And this is Dembele. Pirlo. Cruyff. And here's Ibrahimovic. He's had it taken off him. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Looking to play him in. வா என்னையா இதுப்பா பால் திரும்பினாலே பிடிக்கிறாங்க அதான் ஏன் மாட்டுறாங்க அம்மா நான் பால் திரும்பினா பிடிக்கவே மாட்டானுங்க திரும்பினா பிடிக்கிறாங்க ஐயோ என்னடா நான் பண்றது And it's Messi. Can he get on the end of this? He has a look up. Gerrard. They want to be quick here. It's breakaway time. Gerrard. And he's had it nicked away. Oh, well played, well sorted out. And here's Dembele. Oh, he's burst through. Great chance. Bro, ஒரு புண்டையும் பண்ண முடியல bro. வாங்க bro, gamer bro. And they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. It's starting to look like a done deal now. Well played, that has snuffed out the danger. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Pirlo. Oh, that's nice. Kaka. Dembele. And that's been intercepted. Just 5 minutes left. Kaka. Now it's Villa. He won't be happy with that one. Pirlo. Thinks about the shot. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's in a great position here. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Yeah. Shonen Belmare suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough,
There's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. たくさんのご What 来 are 場 your あ thoughts りが on とうござい today's ま game した then, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness and it was weak throughout. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ஹலோ சார். சார் இது திருச்சி பிரான்ச் திறந்துருக்கு. இப்போ திருச்சி அடிஷ்னல் பிரான்ச்சு. அப்படியா? ஐயோ. ஆ. 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 அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா? ம். ஓகே ஓகே சார், அப்படி சொல்கிறாங்களா? ம். ம். சரி, ஓகே சார். ம். சரி சார், நான் காலையிலே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் கூப்பிட்டு. அவர் இல்லை சார், மதுரையிலேருந்து ஆள் வந்திருக்காங்க, நான் திறக்கிறேன் அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு. இல்லை சார், மதுரையிலேருந்து யாரோ வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஆரம் வந்திருக்காங்களா சார், அதனால ஆஃபீஸு. ஆ. ஆ.
ப்ரோ யாரும் இருக்கீங்களா லைவ்ல? சரி லைவை முடிக்கிறேன் கைஸ். இதே மதியானம் சந்திப்போம். வருகிறேன் கைஸ். பாய். நான் இருக்கேன் ப்ரோ. இருக்கீங்களா? சரி. ரைட் இருங்க ப்ரோ. அப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் இருங்க, முடிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஒரு 2 மேட்சை போட்டு போகலாம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வந்துடுறேன் ப்ரோ. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹெட்டிங்க ட்ரை பண்ணுங்களா? கிராஸ் மெமர் ஆயிடுமா?
ட்ரை பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. நம்பால் இருக்காப்ல சொல்லியிருந்தேன். வந்து கோலர் வச்சிருவோம். என்ன சொல்றீங்க? கோலர் ஐயோ பெக்கம் எட்டு வரல ப்ரோ. எல்லாம் பெக்கம் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஃபுல் ஹெட்டிங் கோல் ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ அந்த மேட்ச்சு. முன்னாடி மாதிரிலாம் இப்போ கிடையாது ப்ரோ. நிறைய மாய்த்தானுங்க. நம்ம அப்படி இப்படி தான் ஓட்டணும். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. இந்த நேம் அடிச்சு பார்த்தீங்களா? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. கோலர் யாயா டோர். We're on the way. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just the destroyer, is he? He is the enforcer. Oh, he's been caught and tries a shot! They've scored! Nah bro, நடந்துச்சு. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. But Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So, a breakthrough already. Varane cuts out the pass. And here's Mbappe. Bro, He's in on open it goal. bro. Can he finish? Messi. That's really good energy, Peter, the way they defend from the front. அதுக்கு ஆள் எட்டு வரல ப்ரோ. பெக்கம்னா உள்ள இருக்கான் ப்ரோ. எல்லாம் பெக்கம் எடுத்து வந்துருப்பேன் ப்ரோ. Shonen Belmare have gone to the bench, and we've only just begun. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Cross in, looks like a good one. Desai clears it away. Chance for a shot! Neymar. Now it's Mbappe. And they can counter here. Now it's Mbappe. That pass has been well intercepted. Yaya Toure. Neymar. And he's well positioned here. கோல் அடிக்க முடியல ப்ரோ. தடதன ஓடியாரானு. There's a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. ஆரம்ப ஃபவுன் இல்ல ப்ரோ. போடுற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். Quarter of an hour played. Goulet is the distributor-in-chief, always looking for movers. And this is Ibrahimovic. Tries to pass it through. Shot could be on.
that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Knocks it into space. Shonan Belmare really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking to play him in. Desai promptly onto that, and that is that. And it's Iniesta. That's a shade optimistic. Oh, terrible pass. Strokes it back. Now, can they get him away? It's Ibrahimovic! ஒழுங்கா பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Ibrahimovic, very much a man of this moment. And this is Messi. So no flag here. Well, he got rid because he was under pressure. And they're quick to get it back. Ibrahimovic. He's being urged to shoot. He has found the way through. Across it goes. Defending of the desperate variety. பெக்காம் கிளாஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. And he thumps it clear. It's a pretty loose pass. Shonan Belmare can, of course, make a change whenever they choose. Turan is a perfect combination of brain and brawn. That's a little off target. And it's Gullit. Goulart did well to step in there. That was more than necessary. Neymar. Now it's Mbappe. Now it's Gullit. Mbappe! That's an excellent interception. And the counter is on. He's through here. Vieira kept his eye on it, and he's there. Now he's off and running. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, well measured. Good take, and is he in? And reclaimed it in a trice. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Well, he's going to be disappointed with that. Desai, that is good pressure, just hounded him off it. Oh, easy pickings there. Iniesta. Oh, they can break here. Lovely pass, but can he get there? Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. இல்லை மார்சலாவை கொண்டு வந்திருப்பேன், யாராச்சும் கொண்டு வந்திருப்பேன். போட்டு தாக்கிடலாம். Yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How would you review the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Shonan Belmare are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. யாரத்து பாலாவை நம்பி தான் இருக்கேன். 湘南ベルマーレ選手の交代をお知らせします。背番号11 And that's the second half started. 背番号20ズラタン・イブラヒモ And ビッ here's チ Goulart. 変わりました。 That's positional goal, the utilisation of space. 背番号 Lovely bit of skill. レスリー・スナイデル以上の選手が入ります。 Well, that's not the cross he had in mind. Now it's Schneider.
Looking for options for movement. Gullit stood his ground strongly. And once more he proves rigid and robust. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Now there are plenty in the middle waiting for this. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. And a chance! I think that's offside. Yes, it is. எங்க வேணா ஜெயிக்கணும்னா ஹெட்டிங் ஜான்குள்ள இருந்தா போதும் போல எல்லா இடத்துலயும் ஜெயிச்சிடலாம். And here's Schneider. Bale is onto this. Bale's cross. Offside again. Is that the first Bale time நல்லா we've கிராஸ் seen them போறானே. try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. ஜான் கோலர் பிபி கொஞ்சம் மொக்க தான் ஐயா. அவன் பிபிலாம் நான் வைக்கவே இல்லை தலைவரே, சும்மா இதுதான். Iniesta. Bale tries to play it through. That is a crunching tackle. Thuram gets it clear. Gullit has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Played into space. He's a sharp little ball here. Strong running down that left flank. Goulart does really well to win the ball there. Yamal looking to add to his goal. And it's Arda Goulart. Chips it through. Thinks about the shot. Shonen Belmare do have options available on the bench if they want to go that way. Goulart, great vision. Oh, well played. Bullet! And collective relief etched on the faces of the defenders. He's a lucky boy there. You lose Nah, the bro, ball like there. that, and usually you're going to get punished. Thuram gets it away. We expected better, and so did he. Pinches it off him. He won't be happy with that one. Out towards the flank. Marcelo just loves to go forward whenever he can. Nicely weighted ball. Bale, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. Caught offside that time. ஹலோ Well, that looks a decent ball. Bale. Iniesta. Desai gets over and intercepts. Now it's Gullit. Can he get it through? Now there's a fine ball. Oh, great leap! And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ஏ ப்ரோ மைக்கே ஆன் பண்ணாம பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, Desai என்ன ப்ரோ சொல்லாம makes the இருக்கீங்க? interception. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Gullit. Gullit. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. This looks promising. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bale in with the challenge. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. He's looking wide. Can he get on the end of this? Schneider's terrific. அவ்வளவுதான்டா. Well
taken goal. They've Uh. done it. It was coming. They had their reward. Picked that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Shonen Belmare with the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Nice control. Threads one in. Good read, needed to be. Shonen Belmare can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. He's had it taken off him. மைக் ஆஃப் பண்ணி பேசியிருக்கேன் ப்ரோ நேரம். Oh, this looks sharp. Looking for the run. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Shonen Belmare clearly now in lead preservation mode. We are into overtime. And that's it. நல்ல மேட்ச் ப்ரோ. Belmare பையன் பாஸ் has won அதறிட்டான். by sheer force of character, as winning teams do. ஜன்னு கொல்லர் ஜன்னு கொல்லர் ஜன்னு கொல்லர். இங்கிட்ட அவனா எடுத்து வந்தாலும். லூயிஸ் யூனா மேக்னெட்டிக் வீட்டு ப்ரோ. எப்படிங்க மார்ஷல் ஆர்ட் இருங்கம்மா. பெக்காம மார்ஷல் எங்க? அதான் ப்ரோ மார்ஷல் எடுத்து வரேன். மார்ஷலோ வாங்க உள்ள போய் மாத்திடலாம். சரியா ப்ரோ? இன்னொரு ஃபார்மேஷனாக வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அது வெறும் ஹெட்டிங் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன். நான் அதை எடுக்கிறேன். அந்த அந்த ஃபார்மேஷன் எடுத்து வரேங்க. ஓகே அது வைங்க. வெறும் ஹெட்டிங்க்கு தான். மார்சேலா இருக்கா? கேரத்து பெயிலு. இந்த கேரத்து பெயிலு ஓகே நல்லா. இந்த கேரத்து பெயிலப்பா. ஒரு பாஸ்போர்ட் பிளேயரா வேணுமே. பாஸ்போர்ட் பிளேயர் யாருமே இல்லை ப்ரோ. எஸ்எஸ்க்கு ஸ்னைடர் ப்ரோ அபுபாய் வாங்க வாங்க. ஃபால் ஃபார்மேஷன் எப்படி? ஓகே ப்ரோ நல்லா இருக்கு அபுபாய். நல்லா இருக்கு. ஓகேவா இருக்கு. நான் ஒன்றும் செட் பண்ண இல்லை. நான் பண்ணேன் ப்ரோ. நான் இப்போ விளாண்டுட்டு தான் இருந்தேன். ஓகே ப்ரோ. அது வந்து தான் சொல்லேன். அது ஸ்கேமர் மாதிரி தான் தெரிஞ்சு. அது நம்ம அட்டாக்கு டிஃபென்ஸ்லாம் போட தேவையில்ல. அதுவே அட்டாக் பண்ணிக்குது, அதுவே டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்குது. அது வேஸ்ட்டு ப்ரோ.
நம்ம அது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுற மாதிரி வச்சிடறானுங்க. ஆனால் அது வேஸ்ட்டு. மேபி நான் வேறு ஜெயிக்கணும்னா அதை வச்சு விளாட்லாம், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட்டாக கேமே அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஹெவி டிஃபென்ஸ். ஓகே தான். ரொம்ப ஹெவி டிஃபென்ஸாக இருக்கானு ப்ரோ. 5 பேரை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறானுங்க. 5 பேர் 6 பேர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறானுங்க உள்ள. 5 6 பேர். ஒரு நிமிஷம். பிளேயர்லாம் அவனை ஃபென்ட்டு பண்ணுறாங்க. என்ன இதுதான் அதான் அதான் குழந்தை அதுதான் ப்ரோ. அவன் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, அது வந்து வேலைக்கு ஆகாத வேலை. இப்போ இவங்க பண்ணுறது பூராவுமே கேம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வரானுங்க, அவ்வளோதான். கேமை வந்து முன்னாலாம் கஷ்டமாக இருக்கும், இப்போலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வரானுங்க. அதுதான் டிஃப்ரெண்ட், வேறு எதுவுமே கிடையாது. முன்னாலாம் கஷ்டமாக இருக்கும், கேம் விளையாடவே கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ப்ரோ. முன்னாடிலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரோ கேம் விளையாடவே, அதுதான் கேமாக இருந்துச்சு. இப்போலாம் ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு ப்ரோ. நமக்கு தேவையான மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். அது இவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு விட்டா எப்படி ப்ரோ கேம் விளாடுறது? அட்டாக் டிஃபென்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் அதுக்கு பேர் கேமே இல்லையே ப்ரோ. ஈஸியாக அவன் ஜெயிச்சுட்டு போவானுங்க. அட்டாக் டிஃபென்ஸ் வந்து தான் நம்ம அதில் தான் நம்ம ஸ்பெஷல் மாதிரி இருக்கணும், அதுவே ஈஸியாக கொண்டு வந்துட்டானுங்க. என்னத்தை நம்ம விளாடுறது? Playing just one up front, Jim. It's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. அந்த ஒருத்தருக்காக கிராஸ் பேம் வச்சுறான்றியா, அவ்வளவுதான். Oh, such a clever touch. And it's Rijkaard. O'Reilly! And the keeper has reacted superbly there. O'Reilly actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Size really matters and it's time to அதுதான் ப்ரோ 2027 அப்டேட் பண்ணாமலே அதுதான் எனக்கு தோணுது. ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்காங்க ப்ரோ. வேஸ்ட் ப்ரோ. அச்சா என்ன பிரயோஜனம் பாய் சொல்லுங்க பாப்போம்.
அந்த சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான். அதையே இவனுங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டானுங்க. அட்டாக் டிஃபென்ஸே இவனுங்க வந்து ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துட்டானுங்கன்னா அப்புறம் என்னத்தை நம்ம விளாண்டு என்ன ஆகுதுன்னா gets across to intercept that. Great vision. Pele. Lovely feet. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. A lot of space here, a real opportunity. Bale, undoubtedly the centre of attention today. Another huge landmark reached. It is his 500th game for the team. Well, what an amazing career he's had, Peter. And I'm sure this won't be the last significant landmark he'll surpass. I think when it comes to consistency, this guy has set the levels. O'Reilly has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Neither of these two want to come off second best. Shonen Belmare still without a single shot on target. Looking for the run. Marcelo charging forward, the ball at his feet. Played in. He leaps for it. He pondered over it, and that goes down as a chance missed. It's a shame it ended up a little wasteful. They had the perfect opportunity to break away, and then they go and do that. It's got to be a quicker transition. Peter Kimmich or Edwina. Address and who is best? Bro, join bro. சொல்லுங்க புரியல bro. Collier, and this is Bale out towards the flank. ஐயோ தேவலாத bro. Well seen too. Oh, it's a nice idea, but the execution. ஏன்டா தேவடியா மாதிரி அவன்டே பால் குடிக்குறான். Yamal is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And Hullet! Oh, the ball's run loose here. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And here's Yamal. Oh, good read. And the keeper's got it again. Shonen Belmare do have a chance to counter here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's rising! Wow. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Bullet with his sights permanently trained on that bottom corner. That's a nicely shaped ball. Aguero! Fantastic! That is classic Kun Aguero! He's got himself an absolute peach. Barcelona are in front. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have Bro, taken உள்ளே தானே bro வெளில போனா. from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power. உள்ளே இருந்து வெளில போனா என்ன bro? Barcelona have fired themselves in front. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Yeah. Gattuso, Marcelo, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Not the most accurate pass. And he's found a way past. Bale. Bro, எப்படி bro? Race for the ball. Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And he's there to clear it. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Aguero. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's Neymar. Oh, great feat that. And this is Aguero. Can he get on the end of this? Bro, வாய்ப்பேல bro அந்த அடிக்குற நேரத்துக்கு பொளந்துறணும் bro பால். Really well played. He read that perfectly.
O'Reilly. And this is ஏய் Neymar. எப்படி போய் டிஃபெண்ட் பண்ற He's free. He has got it's Neymar. And he's really put himself on the என்னடா line ஒரு here. டர்ன்ல டிஃபென்ஸே உடையுதுன்னா என்னடா கூதிக்குது டிஃபென்ஸே பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ Corner number 2 then. ஏய் அவர் Taken short. He's having a shot. அவருக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும் But he's left disappointed. Habrá 2 minutos de descuento. Now it's Figo. And it's Snyder. Collar. Snyder. Marcelo gets into a good position. Cleared without hesitation. And the referee says that is that for the first half. So a steady, solid and Lille drama. satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Shonen Belmare go in at half-time with a game to chase. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. ஜிகே டேவிட் டிகேயா ப்ரோ Halfway, we'll be back with the second half very soon. ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ அவன் தடுத்தது நீங்கள் எதை வேணா தடுத்து ஆனால் இவன் தடுத்தது வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ And here is the first touch of the second half. வேல் ஷாட் தடுத்தது Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And Well the shot, Saar water shot, bro. claims comfortable. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. O'Reilly. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Back in possession and ready to go again. Shot and the shot! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? So, third corner of the game. Neymar with the short one. Now it's Neymar. And he's straight offside. ஐயோ மொரட்டு மார்க்கு Shonen Belmare still behind thanks to that solitary strike. Still no way through. The defender here is resolute. Yamal, well seen. Saw that coming. Now the பால் ball's பால் come loose. வாங்கி பால் எடுத்தாலே அது இதான் Yamal touches it back. He had nobody else to help out there. புடிடா பாலை போயிட்டு பாலை போய் நின்று எங்க பின்னாடியே ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ ஷோல்டர் சார்ஜ் கட்டமா Praise and glory. O'Reilly was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Asciende a 96.628 espectadores. Bale going face to face with his great rival. And it's Snyder. And he plays one through. Now that is a hefty challenge. He's got away. Here comes terrific effort. It's a goal. They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Almost Peter, over, so bro. this comes as no Almost surprise. The fans here are pretty fired up now. Pick that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Ferdinand. And it's O'Reilly. நல்லா Now தான் it's பார்த்து Aguero. போடுங்கடா Well, that pass isn't the best.
Figo looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. O'Reilly. Pele. Neymar. Oh, that's fabulous. Goes for a shot. நான் சொல்றேன் இல்ல ரொம்ப டென்ஷன் ஆவற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal Corner number 4 coming up here. El dorsal 19. Totti El dorsal falls short. Neenga. El dorsal 20. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. அழகா பால். Now this could be a chance. El dorsal 8. And the shot! Now who's going to be first to this? ஓரைலிலாம் Gattuso was in no mood. டேய் எங்கடா அவன்டே தூக்கி பால போடுறீங்க பூதி மாதிரி. Barcelona really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Skillfully cut out. Bro, எங்கடா இங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க bro அவனுங்க. Now it's Dembele. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Distributed tidily. Oh, easy pickings there. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. ஏய் என்னடா Unable to இது? make it happen for all his good intentions. Might be on the finish. Bale, who is really short on confidence. Now it's Beckham. That's been cut out, well played. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Bale, tries to pass it through. Beckham wants to run onto this. That's gone for a throw-in. சப்பா சப்பா ஃபுல்லாவே Cleared away. Habrá 2 minutos. எடுக்கவே மாட்டான் பாலை எடுக்கவே Mbappe மாட்டான். gets on his bike and on the move. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Beckham. Dembele டைட் might மார்க் just போட்டான் make ப்ரோ this. அதான். And that will be the final act. ஓ பால் எடுத்தே தொலைய Decent game of மாட்டானுங்க ஒரு football, that சனியமா. intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable. நீங்க கிராஸ் பேமெண்ட் தெரிஞ்சு ப்ரோ அதனால தான் இது பண்ணுவேன் அடிக்க விட மாட்டான். ஓ இது மேனேஜர் சரி இப்போ நான் கம்பர் இருந்தா கூட லேம்பாட் வச்சு ஐயா லேம்பாட் வச்சு ஆடுறது பிரச்சனையே இல்லையா. லேம்பாட் வச்சு ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் அப்படியே ஒட்டுக்கா குமிறானுங்க ஐயா. லூசு பூதி கேமாக இருக்கு ஐயா சத்தியமாக சொல்கிறேன். இந்த கேம் விளையாட டென்ஷன் ஆகுது.
ஒரு அப்டேட்லேயும் இன்னும் மேலும் மேலும் ஈஸி ஆக்குறானுங்க, கேமை கஷ்டமே ஆக்க மாட்டானுங்க. நல்லா விளையாடுற பிளேயருக்குலாம் கஷ்டமாக்குறானுங்க. Chers spectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue. So pour ce bring it match. on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation. in கேம் the இல்லாமல் air. விளாட்றதான் நல்லா இருக்கா? Game on. There's the whistle. என்ன and சொல்றீங்க? here we நல்லா go. இருக்கு, நல்லா இருக்கு. கேம் இல்லாமல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு உட்காந்து So, Jim, விளாண்டுருக்கேன். tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, Peter, in this guy Alphonso Davies, it's going to be interesting to see how opponents try to navigate their way around him. Someone so good in defensive transitions with amazing powers of recovery thanks to his blistering pace. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Shapes to shoot! Oh, and that one's done no damage in the end. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Another pass just keeps it ticking over. So what can they make of this? Driving forward. Alexander-Arnold. And here's Aguero, played back. Hullet, chance here to counter. Now it's Hullet. Rijkaard does well to get it back. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Rijkaard. That's a good foray he's making. Messi. Hullet wants to run onto this. Very nicely done. He's shifting through the gears here. Goes for a shot! And he's there to belt it away. Still goalless. Maldini has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's got away. And it's Rijkaard. Alexander-Arnold. He slings it in. Goal! France! Tera. Tera தம்பி. L'équipe de France, après 24 minutes de jeu, le numéro 18. So
So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Shonan Belmare do have a chance to counter here. Shonan Belmare ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Aguero. This is a promising build-up. Neither of these two want to come off second best. Alexander-Arnold has the space to scheme. கிராஸே போடுவாங்க. 30 minutes gone. Now it's Ibrahimovic. And the shot's on here. Kovacic is the team's great visionary. Intricate passing, looking to progress the ball. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Hullet. Raul. Now it's Aguero. Beckham. Now looking to orchestrate a counter. Just eases him off the ball. Now it's Ibrahimovic. That's beautifully weighted. And the shot! Personally, celebration. Celebration. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. That's a nicely shaped ball. He's beaten the line. Ibrahimovic! In he goes again. Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Shonan Belmare கொஞ்சம் there first. ஆட்டத்தை காமிச்சா நம்ம வில்லன்றதே மறந்துறானே ப்ரோ. And now they can spring out of defence. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Now it's Cruyff. Nice defending, it's got the job done. And the referee has blown for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good... தம்பி என் பாஸுக்கெல்லாம் பாஸ் ஈடாகுமா தம்பி? 50 பாஸ்ல 41 பாஸ் பின் பாயிண்டா போட்டுருக்கேன். Should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them. வந்து got their equalizer. பேசவே கூடாது. தகுதியே கிடையாது. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Shonan Belmare have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. That's a good run down the left. Maldini. But it's Thuram. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Davis did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's managed to get free. Oh, such a clever touch. Shot a goal! They've scored! பர்சனலா போடலாம். பர்சனல் ப்ளீஸ் ரா. என்னடா ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டே இருக்கான்? But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Messi
Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Shonan Belmare with the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Shonan Belmare are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Messi, oh now he can run away with it. And he's straight offside. France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Raul, who needs just a moment to score a goal. Oh, he's burst through! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And that is a little undercooked. Triol. Now it's Raul. He's found a way through. Oh, that pass isn't the best. Raul. And Shevchenko! ப்ரோ ரொம்ப இது பண்ணாங்க. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Messi, given the lift of his goal. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that's fabulous. Oh, Messi. really well played. Oh, he's one-on-one. Decent chance. It's run loose. Who's going to get there? நண்பர்களே பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Le numéro 20. Corner number Le 2 there. numéro 10. Messi. Le numéro 2. Le numéro 6. Le numéro 23. À leur place. Oh, well played, well played. Le numéro 11. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Bale going forward. Oh, now here's an interesting matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Shevchenko. Oh, good read. That was well played, well stopped. He has found the way through. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Could move up a gear here. He's picked his way through. And this is Pele. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's being shifted off it. Shevchenko. Here's Bruno Guimaraes. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And it's Aguero. Nice bit of trickery. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
Alexander-Arnold gets across to intercept that. Pele ventures forward. Il y Bruno aura 2 Guimaraes. minutes de temps additionnel. This looks promising. Yamal, he might be in here. Beckham plays the game a step ahead of almost anyone. Spread out to the left. And this is Bale, and he's lost his Bale! Oh, and the Arrame. referee says that is Ay. it. They are pumped. Boy, they're Pa. pumped. A tough win earned through the power of... நல்ல மேட்ச் ப்ரோ. மெண்டல் மாதிரி விளாண்டான் ப்ரோ. பரவாயில்ல. ப்ரமோஷன் டு டிவிஷன் 2 நண்பர்களே. நைஸ் மேட்ச். சரி கைஸ், அப்படியே முடிக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமை. மீண்டும் நாளானை சந்திப்போமா இல்லை நைட்டு சந்திப்போமா? சொல்லுங்க நண்பர்களே. பேஸ் கேமரும் வாங்கணும். சிஸ்டமே ரொம்ப டம்ப் ஆகுது ப்ரோ. ஏன்டா அவங்க ரினியூன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தேன், காசு தான் ரினியூ பண்ணிட மாட்டேனடா. வாழ்த்துக்கள். நீ எப்போ ப்ரோ ஃப்ரீயா? அப்போ சந்திப்போம் கண்டிப்பா ப்ரோ. வரேன் நைட்டு வரைக்கும். சரி நண்பர்களே, ஸ்ரீராம் ப்ரோ அப்படியே நான் உங்கள் நம்ம அக்கௌண்ட்டையும் விளாண்டு வச்சு 2 மேட்சை விளாண்டு வச்சிருக்கேன். நீங்கள் என்ன விளாட்றதுனா விளாடுங்க ஜல்லியாக. நான் முடிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம், இல்லை நைட்டு சந்திப்போம். வரேன் கைஸ்.